వాసా మ్యూజియంకి స్టార్ట్ అయ్యాము. ఇవాళ ఇట్ ఈస్ స్నోయింగ్ అండ్ ఇట్స్ వెరీ ప్రిటీ. ఫ్రెష్ స్నో అలా పడుతూనే ఉంది. మా బస్ ఇంకో 3 minutesలో ఉందన్నమాట. సో యాక్చువల్లీ కొంచెం హడావిడిగా ఉంది. బస్ ఎక్కాక మళ్ళీ కంటిన్యూ చేస్తాను. ఇంకా ఎన్నిసార్లు తీసిన ఈ వ్యూ అసలు బాగా అవ్వదు. ఇది మా బస్ స్టాప్. సోలెంటునా స్టేషన్ దగ్గర బస్ దిగి టీ సెంట్రల్ అండ్ వరకు ట్రైన్లో వచ్చాము. నవ్ వి గోయింగ్ టు క్యాచ్ బస్ నెంబర్ 69 అండ్ గో డైరెక్ట్లీ టు వాసా మ్యూజియం. ఇది ట్రామ్. ఇన్ని రోజులకి మాకు ఇక్కడ క్యాచ్ అయింది. ఇది నార్డిస్కా మ్యూజియం. స్వీడిష్ గాడ్స్ గురించి అండ్ వాళ్ళ హిస్టరీ అండ్ వాళ్ళ ఫిగర్స్, వాళ్ళ పవర్స్ అన్నీ కూడా ఇందులో ఉంటాయి అనుకుంటా. సో చూద్దాం టైంని బట్టి. ఇఫ్ వీ హ్యావ్ టైమ్ విల్ గో ఇన్ దిస్ ఆల్సో. వాసా మ్యూజియం వైపు నడుస్తున్నాము. 7 మెట్రో దిగి. లేక్ కూడా ఉంది. ఇక్కడ చాలా మ్యూజియంస్ ఉన్నాయి. వైకింగ్స్ మ్యూజియం కూడా ఇటువైపే అనుకుంటా. టైం బట్టి 2-3 మ్యూజియంస్ కవర్ చేసి వెళ్దాము. ఇక్కడ చూస్తే అబ్బా మ్యూజియం అంటే స్వీడిష్ మ్యూజికల్ హిస్టరీ మ్యూజియం అండ్ మ్యూజియం ఆఫ్ రెక్స్, వైకింగ్ మ్యూజియం అన్నీ కూడా ఇక్కడి నుంచి లెఫ్ట్లో ఉన్నాయి. వాసా మ్యూజియం రైట్ వెళ్ళాలి. స్పిరిట్ మ్యూజియం ఒకటి ఉంది, అది కూడా లెఫ్ట్లో ఉంది. వి స్పాటెడ్ హార్సెస్. సో ఎక్కడికక్కడ ఇలాగ ఎలక్ట్రిక్ బైక్స్ కూడా పెడతారు మనకి రెంట్ కోసం అని. ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్నవన్నీ ఇక్కడ ఇలా పెట్టారు. రాయల్ జూర్ గార్డెన్. There's another way board here. ఈ బ్రిడ్జ్ లేక్ స్వీడన్ ఫ్లాగ్ చాలా అందంగా ఉంది. అండ్ బై ది రెస్టారెంట్ సైడ్ ఈ చెట్టు మీద అన్ని శాంటా నోమ్స్ వేలాడి తీశారు. నార్డిస్కా. సో మేబీ ఇదే అనుకుంటా వాసా మ్యూజియం. సో ఇదంతా స్నో ట్రైల్లో నడుస్తున్నాము. వైకింగ్ మ్యూజియం అండ్ వాసా ఇటే. సో హియర్ వి ఆర్. మ్యూజియం అంతా కూడా షిప్ గురించి. సో వాసా ఇస్ నేమ్డ్ ఆఫ్టర్ ది ఫస్ట్ కింగ్ ఆఫ్ స్వీడన్. అండ్ ఆ షిప్ అప్పుడు మునిగిపోయింది. ఇది గమ్మున దొరకదు, బట్ అది అలాగే దొరికింది. అండ్ దాన్ని తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ పెట్టి మ్యూజియం కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు. వాసా మ్యూజియం మేము ఎంటర్ అయిపోతున్నాం. అడల్ట్స్కి 170 crores అండ్ చిల్డ్రన్కి ఫ్రీ. మా చిల్డ్రన్ వరకు అయితే ఫ్రీ.
వెరీ వార్మ్ ఇన్సైడ్. అండ్ లైన్ కూడా ఉంది మనకి టికెట్ తీసుకోవడానికి కోసం. Reconstruction of 24-pounder cannon. Such a detailed design. ఇవండి షిప్, చాలా పాత షిప్ అనమాట. She's huge. वासा संग्रहालय में आपका स्वागत है అని హిందీలో కూడా ఉంది. స్ట్రాలర్ ఫ్రెండ్లీగా చేయడం కోసం లిఫ్ట్స్ కూడా ఇంకార్పొరేట్ చేశారు ఈ మ్యూజియంలో. 1 in 10 were conscripted at war rages between Sweden and Poland. Peace requires war. Yeah, so here the lift is. ఈ పైన అన్నీ ఉన్నవి వెపన్స్. ప్రిపేరింగ్ ఫర్ బ్యాటిల్ అని ఇవి పెట్టారు. ఫిరంగీస్, ఇంత పెద్ద స్వర్డ్, దాని మోడల్ కూడా పెట్టారు. The cannonballs to load in these. చేయడానికి యూజ్ చేసేవాళ్ళు. సీజర్ షాట్ అది, జాగ్రత్త షార్ప్గా ఉంది. గన్ కదా, ఎయిమ్ మస్కెట్. powder horn, charge flask, musket. Aim for the enemy and take the ship anamata. Boarding is the final stage of the sea battle, armed with axes, pikes and swords. Videos kuda display chesaru manaki. Sword fight and idi mallet. Ada inko sword kuda undi. ఆ తర్వాత టేక్ ద wounded, ఆ తర్వాత కవర్ ద డెడ్, థ్రో ద డెడ్ ఇన్ ది హోల్డ్, వెట్ డౌన్ ది డెక్స్ అండ్ సేల్స్. సో అదనమాట బ్యాటిల్ ఎలా చేయాలి సీలో అనేది మనకి నేర్పించేశారు. ఇది మొత్తం 7-storied బిల్డింగ్ అట. ఇందాక మనం ఎంటర్ అయింది 4th floor. సో ఒక స్టోర్ అప్ వస్తే 5 అండ్ అండర్ గ్రౌండ్లో 3 ఉన్నాయి అన్నట్టు. లైఫ్ ఆన్ బోర్డ్ అనమాట ఇదంతా. Vasa's crew of 445 men. In the year 1628, Vasa was to have had a crew of 149 mariners and 300 soldiers. The sailors handled the rigging and soldiers fired the guns and engaged in close combat in the event of a battle at sea. So timekeeping ki vaade, to measure time for working and resting, ఇలా శాండ్ క్లాక్ వాడేవారట. అండ్ అలా మెజర్ చేసేవారు. పోర్ట్ అండ్ స్టార్ బోర్డ్ వాచెస్తో టైం. ఆఫ్ వాచ్ అండ్ వెయిటింగ్ చేసేవాళ్ళు గేమ్స్ అండ్ టొబాకోతో చేసేవారు. నో వన్ హ్యాడ్ ఓపెన్ ద చెస్ట్ సిన్స్ వాసా శాంక్. ఇవన్నీ దొరికిన gloves and all. The seamen and marines ate and slept in groups of 6 to 8 men. వాళ్ళు వాడిన కట్లరీ, మనీ అండ్ ఇట్స్ వాల్యూ, యాన్యువల్ శాలరీస్ ఎలా ఉండేవి అనేది ఇచ్చారు ఇక్కడ. అప్పట్లో డేలర్స్ అండ్ ఓర్ అనేది ఉండేది అనుకుంటా కరెన్సీ.
light heating and fire. The gallery was the only open hearth on board. సో గ్యాలరీలోనే వంట చేసుకుని తినేవాళ్ళు అనమాట, ఇలాగా బ్రిక్స్తో అండ్ కోల్తో పొయ్యి పెట్టుకుని. ఆన్ ద అడ్మైరల్స్ టేబుల్ ఇవన్నీ ఉండేవి. The senior officers brought their own tableware of pewter, glass and imported pottery. For hands and feet, leather gloves and mittens protected hands at work, and woolen liners offered extra warmth. Oh. Only one gold object was found on board, a ring which might have belonged to Vice Admiral Eric Johnson. Gold. Their own provisions. Until the ship reached the open sea, the crew ate their own food which they had brought along. Wooden canteen with the carved initials ETS. ప్యాకింగ్ అండ్ స్టోరింగ్ ఇలా చేసేవారు అనమాట ఇలాంటి బ్యారెల్స్లో. ఫుడ్ రేషన్ ఫర్ మెన్. కుక్స్ టబ్ బట్ ఇది. When nothing helped, some vessels served as hospital ships and carried the sick and wounded back to Sweden. The clothes he stood up in. Clothes worn by the crew were the same as the one who was worn on land. Every man sewed his clothes and had them sewn. How he dressed when he died on 10th August. Crime and punishment. So, sealo shiplo kuda rigid discipline was maintained among the seamen by the threat of harsh penalties. Those condemned of keep hauling were bound in long rope and thrown into water, then drawn up to ship's keel from one side to other one or more times. That was very harsh. So, ship ila undedi anamata ship plan. Veelu vaadina more Ferengis. సో డెక్ కోసం అని చెప్పి ఇలా పైకి ఎక్కువ ఎక్కువ ఇటు చూడు హాయ్ చెప్పు. సో వాళ్ళ క్యాబిన్స్ ఇలా ఉండేవి అన్నట్టు. ది అప్పర్ గన్ డెక్ ఇలా ఉండేది అనమాట. ఫుల్ స్కేల్ రెప్లికా ఆఫ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ వాసాస్ అప్పర్ గన్ డెక్ ఫ్రమ్ ది గ్రేట్ క్యాబిన్, ది స్టీరేజ్ అండ్ ది గన్ డెక్ forward to the main mast. Life on board could be monotonous and hard when the ship was far from action. Worst were the crowding, disease and close fetid air. The great cabin ila undedi. The senior officers occupied the great cabin. They sat on chairs and ate at table. The benches along the sides contained 4 fold-out bunks for 8 men separated by storage lockers. సో ఈ మ్యూజియం ప్లాన్ ఇలా ఉంది. మనం ప్రస్తుతానికి లైఫ్ ఆన్ బోర్డ్ అండ్ బ్యాటిల్ గురించి చూసాము అండ్ ద సేలింగ్ షిప్ చూడడానికి వెళ్తున్నాం. వాసాస్ 4 టాప్ గ్యాలెంట్ సేల్. Tacking, sailing to windward. With rudder and sail, the ship is turned to get the wind on the other side. Maneuver depends on a crew well exercised, something Admiral Fleming demanded from the ship captains. Ropes from the Vasa. So ship runs on ropes and రకరకాల ropes గురించి కూడా వీళ్ళు రాశారు. సింగిల్ వాల్ నాట్ ఎలా ఉంటుంది, స్టాప్ ఆఫ్ అ బ్లాక్ అండ్ it's big.
fragment of a 4-yard size. పిల్లల కోసం కొంచెం యాక్టివిటీ లాంటిది కూడా ఇచ్చారు. Vasa's mizzen bonnet was 17 meters long and 1.7 meters wide, probably made of hemp. It was meant to be fastened underneath the mizzen sail to enlarge its area. A contract from 1626, the naval captain, the noble, and the most honourable Hans clan, New Vasa is mentioned here by name for the first time. Blocks and dead eyes from the Vasa. About 500 blocks and 100 dead eyes were recovered during the excavation of the Vasa. Of these, 10 blocks and 69 dead eyes are now back in place in the Vasa's rig. సో ఇలా ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మనకి స్క్రీన్స్లో వచ్చారు. సిగ్నల్స్ విత్ ట్రంపెట్స్ అండ్ డ్రమ్స్, cannons, fired sails and flags, cries and lanterns and passwords at night messages were passed from ship to ship. Barrels in the sea. Local fishermen and farmers were often employed to pilot the king's warships through the archipelago. They are familiar with the cliffs. In the archipelago, when Stockholm and the open sea lies the archipelago with its thousands of islands, islets and locks. The open sea, the Swedish Navy sailed the Baltic east to Finland, Estonia and Livonia, and south into Polish, German and Danish waters. The rigging. The main top was a worn platform. In the rigging, from here one could furl or unfurl the main top sail. Vasa had an additional 5 tops. Parts of the barrel and halyard from Vasa's main mast ikkada pettaru annamata ivi. ఇక్కడ పిల్లల కోసం గేమ్స్ పెట్టారు. సో అది అలా తిప్పుతుంటే ఐ థింక్ షిప్ మూవ్ అవ్వాలి అన్నట్టు. అండ్ ఇది బోట్ రోయింగ్ కోసం. Sail a ship. Try out the 3 of the tasks that is needed to sail a ship. In order for a ship to sail, you need teamwork. The ship swerves from danger and faces the forces of nature to reach the safe harbor. To sail, you need knowledge, muscular strength, and seamless collaboration. Everybody has to know what to do and exactly when to do it. If one order is misunderstood, the ship can go under. Here, you get endless chances. Out on the ocean, you get only one. So, how difficult it is to be on ship అనేదంతా కూడా చెప్తున్నారు. చూసారా, షిప్ ముందుకు వెళ్తుంది, వీళ్ళు వర్క్ చేస్తారు. When Vasa was raised in 1961, a heap of canvas as delicate as cobweb was found on the orlop deck. The find was taken care by scientists who, after years of research, could determine that the heap contained fragments of 6 sails. The high transom provided space for a riot of color and form. The sculptures delivered the message from the ship belonged to Gustav II Adolf and that he was the rightful king of Sweden. చాలా డీటెయిల్డ్ డిజైన్ ఉంది. సో మనం 6th ఫ్లోర్ నుంచి 4th ఫ్లోర్ మెయిన్ ఫ్లోర్లో చూస్తున్నాం. Sea creatures, nereids and tritons were twined fishtails rest on the roofs of water galleries. So అవే ఈ బొమ్మలు. Renaissance artists took many motifs from Greek mythology. Nereids were the daughters of the sea god Nereus, while tritons were the sons of the sea god Triton. ఇది హెర్క్యూల్స్ బొమ్మ. ద నార్డిక్ సూపర్ హీరో అట ఆయన, వైల్డ్ మ్యాన్ అని.
Proteus, a sea god that guides the ship. These are two adults, barriers at I mean. A helpful sea nymph narrate. A merman. ఈ బొమ్మ ఏమో a grim and grimacing mask. ఇది హార్ప్ వాయిస్తున్నది కింగ్ డేవిడ్ chosen by God. One of the king's ancestors at ఈ బొమ్మ. Peasant woman, one of the people. A despised dog, the Polish enemy ని ఇలాగా ఫీచర్ చేశారు. With Titus, one of the 20 Roman emperors on the beak head. And this is the magnanimous defender. It's a Roman warrior. షిప్ గురించి డీటెయిల్స్ అన్ని ఇక్కడ ఇచ్చారు. స్టర్న్ క్యాసిల్, ద డెక్, మాస్ట్ క్యాప్స్, హ్యాచెస్ ఫర్ లోడింగ్ లైట్ అండ్ ఎయిర్. పెద్ద లయన్ బొమ్మ కూడా ఉంది. కింగ్ ద లయన్ ఫిగర్ హెడ్ కింగ్ గుస్తావ్ II అడాల్ఫ్ని ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ ఈ ప్లాన్స్ కూడా ఇచ్చారు మనకి నీట్గా. ఇప్పుడు 16th లెవెల్లో ఉన్నాము అని. సో సెకండ్ ఫ్లోర్కి వచ్చాము. ప్రిజర్వ్ వాసా అని ఇచ్చారు. ఓకే, ఇట్స్ అ లైన్ ఆఫ్ థింగ్స్ దట్ దే హ్యావ్ డన్ టు ప్రిజర్వ్ వాసా. అండ్ ఇట్ స్టార్టెడ్ way back in 1628, a voyage through time. Vasa sails from Stockholm on her maiden voyage. It saw the ship sinks after just 1500 meters. Vasa's voyage through time, on the other hand, is long. Today, centuries later, and technicians are working to preserve the ship for the future. So, lies at a depth of 32 meters in polluted water. The iron balls in the hull and the canal balls on the wood rust and diffuse into the wood. The wood is attacked by various bacteria and fungi. So, appudu 1961 lo Vasa is raised. New biological and chemical processes begin. ఆ తర్వాత వాసా is played with PAG. ఇంకా ప్రిజర్వ్ చేస్తూ వచ్చారనమాట. ప్రిజర్వ్ వాసా అనే ప్రాజెక్ట్ గురించే ఈ ఫ్లోర్ అంతా. సో ఎలా చేశారు అనేది, PEG పంపించి వాటర్ని రీప్లేస్ చేశారు ఐరన్ని క్యాటలిస్ట్గా వాడి. Eroded lion mask అనమాట, which today decorate Vasa's gun ports, are in relatively good condition and the nails that kept them in place rusted. కానీ ఇది మాత్రం అలాగే ఉంది. ఆల్మోస్ట్ 10 years వర్క్ అనమాట. ఎందుకు కన్జర్వ్ చేయాలి అనే దాని గురించి రాశారు. Oxygen, water and light create life on Earth and provide the raw material for the objects we need. This piece of bread and showcase has been stored in an oxygen-free bag since the year 2000. So oxygen లేకపోతే బ్రెడ్ కూడా చూసారా ఫ్రెష్గా ఉందో అదే చెప్తున్నారు. సో దే బ్యాకప్ ఎవ్రీథింగ్ విత్ సైన్స్ హియర్. దట్స్ ది గుడ్ థింగ్ అబౌట్ స్వీడన్. The museum's conservators, curators and researchers document objects from Vasa. ఇవన్నీ కూడా అప్పటి టైంకి యాంకర్స్. ఇలా సిట్అవుట్స్ ఇచ్చారు. హియర్ వీఆర్ టెస్టింగ్ డిఫరెంట్ ప్యాడింగ్ మెటీరియల్స్ బిట్వీన్ ద షిప్ అండ్ వన్ ఆఫ్ ది సపోర్ట్స్ టు సీ హౌ దే బిహేవ్. ఇంకా కూడా వి కంటిన్యూస్లీ వర్క్ ఆన్ వాసాస్ ప్రిజర్వేషన్. ఐరన్ బోల్స్ అన్ని రీప్లేస్ చేసి మానిటర్ ది మూవ్మెంట్ ఇన్ ది హల్, టేక్ శాంపిల్స్ ఫర్ కెమికల్ అనాలిసిస్, కేర్ఫుల్ ఐ ఆన్ ది క్లైమేట్ అండ్ షిప్ హాల్ అన్నీ చేస్తున్నారు అన్నమాట. వాసాస్ లాంగ్ బోట్ 12 meters long and was rowed and sailed at could be used for towing and warping the ship. ఈ బోట్లో వాడే సామాన్లన్నీ ఇచ్చారు మళ్ళీ.
When the hull was floating on its own keel, the planking and stern were built up to their full height. The deckhead was erected on the system. The large ship was held together by iron bolts and wooden nails. The longest bolts measured 2 meters. Building bed, the ship's keel was laid. The models and the tools వాడినవి. I think the Stockholm city back in 1600. Mast crane Vasa workshops. Stockholm shipyard in 1627. We are here for the Oathcake's plant lookout. So top view of the ship anamata and the whole museum, of course. So topmost floor. ఇక్కడ కూడా గ్యాలరీ లాగా ఇచ్చారు, పైకి వెక్కి కూర్చోవడం కోసం సిట్అవుట్స్. ఫిలిమాన్ వాసా డ్రెస్సింగ్ అంటే పిగ్లెట్ అట, వాసా పిగ్. మూవీ ప్లే చేస్తున్నారు. Why did the Vasa sink? Multimedia about the inquiry after the catastrophe. 10 minutes. Well, why did His Majesty's vessel reach disaster? Copy of the minutes of the inquest held at Royal Castle. A month after the catastrophe, 7 men from Vasa and the shipyard were summoned to a major inquest. The inquest disclosed information that was very compromising for the 3 men not present, the king and Admiral Fleming, who were in Poland. No verdict has been found in the archives. Go, uncle, auntie to మాట్లాడుతున్నారు. ఆంటీ కూడా మాట్లాడుతున్నారు. Many tried to raise the Vasa but none succeeded. There you go. Welcome by Shipwright's widow and her partner. King షిప్ని చూడడానికి అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు వాసా తయారు చేసిన దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు these 30 sculptures give basic for the ship's color scheme. Analysis has shown that the areas between the sculptures were painted red. ఈ 30 sculptures వలన షిప్కి కలర్ వచ్చింది. Only 3 crowns. The Vasa symbolized a ruler who wished to perform stylishly on the European scene. The sculptures were a tribute to the king, but at the same time admonished the Swedish people to live up to virtues possessed by Gurtas and others. Mineral pigments, all the colors used in Mata. The recovered colors, 17th century paint palette. అంటే రీసెర్చ్ చేస్తే అసలు ఇంతలా చేయాలి అన్నట్టుగా తెలుస్తుంది మనకి ఇలాంటి మ్యూజియంస్ చూస్తే. ద పవర్ అండ్ ది గ్లోరీ. ఇవన్నీ పిక్చర్స్ ఆన్ ది స్క్రీన్స్ అన్నమాట.
restaurant and cafe. They have a picnic area kuda. So it's very kid friendly museum. It's very interesting. Restaurant and బాగుంది. We had lots of fun. చూడాలి ఎక్కడికి వెళ్దాము. మ్యూజియం షాప్. That's the end of Vasa Museum. ఇంకా షిప్పులు ఉన్నాయి చూసావా? ఇక్కడ మోడల్ కూడా ఇచ్చారు మీకు. అబ్బా మ్యూజియం వైపు నడుస్తున్నాము. ఈ ట్రీస్ అండ్ మధ్యలో స్నో అటువైపు రాము. ఇక్కడ బయోలాజిస్ట్ కా మ్యూజియం ఉంది. అండ్ ఇది కూడా మ్యూజియం ఆఫ్ షిప్స్ అండ్ రెక్స్ అట. పొడుగ్గా కనిపిస్తుంది కదా, అదే గ్రోనా లూండ్ ఫన్ ఫేర్. సో ఈ కాంప్లెక్స్లోనే మ్యూజియం ఆఫ్ రెక్స్ ఉంది, మ్యూజియం ఆఫ్ షిప్స్ ఉంది. Abba the museum. సో అబ్బా మ్యూజియం పక్కనే పాప్స్టోరియన్ హోటల్ ఉంది. రెస్టారెంట్ బార్ అండ్ కరోకే అట. 7 నెంబర్ మెట్రో దిగాము. ఐస్ రింక్ వైపు వెళ్తున్నాము ఫర్ ఐస్ స్కేటింగ్. Kungsträdgården దగ్గర మెట్రో దిగాము. వి గోయింగ్ టు ఐస్ స్కేటింగ్. ఈ వ్యూ చాలా బాగుంది. అటు ఇటు చెట్లు అండ్ మధ్యలో అంత స్నో. ఇది ఐస్ రింక్. సో ఫస్ట్ రెడీ చేస్తున్నారు ఆ వెహికల్తో మొత్తం స్నో అంతా క్లియర్ చేసి. స్నో స్కేట్స్ అందరూ పట్టుకొని రెడీ అవుతున్నారు. మేము కూడా రెంట్కి తీసుకోవడానికి వెళ్తున్నాం స్కేట్స్. త్రీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ బేబీస్కి అయితే ఉంటాయి రెంట్కి అని చెప్పారు. బట్ 2 years కన్నా లెస్ బేబీస్కి ఉండకపోవచ్చు. ఐస్ రింక్ ది ఎంట్రన్స్. ఫైర్ ప్లేస్ పెట్టారు. అడల్ట్స్కి 100 crowns అట అండ్ చిల్డ్రన్కి 50 crowns అట. 1 hour వరకు రెంట్ చేసుకోవాలి. ఫ్రీ ఎంట్రీ అదర్వైజ్. ఆల్ స్కేటింగ్ ఈజ్ అట్ యువర్ ఓన్ రిస్క్ అట.
సూపర్. వాడు వెనకిస్తాడు, వాడు అప్పుడు అడుగుతాడు. Da. Da. Oh. Wow. So that's all of skating for us, and we are heading home. అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ మళ్ళీ మెట్రో ఎక్కేసి టీ సెంటర్లో వెళ్ళి ట్రైన్ ఎక్కి మా బస్ పట్టుకుని ఇంటికి వెళ్ళిపోతాము.